Hello and welcome to The Cross from the Voice of the Light Studios. As the late American businessman, inventor, and investor Steve Jobs once said, he said, those who are crazy enough to think they can change the world are the ones who eventually do. And that is our vision, that's our goal, that's our target here from the Voice of the Light Studios. What we try to do is to hold and engage in robust conversations that will unearth secrets, that will bring out information that is useful for you and I. At the end of the day, will definitely lead to holistic development of our nation and the world at large. My name is Joshua Dictator, and once again I welcome you to The Cross from the Voice of the Light Studios. Well, in the studio here with me this day, I've got this very interesting personality as my guest. My guest of The Cross today is a veteran journalist, is an author, a PR consultant, is a man of many parts, is a culture ambassador, and of course, he is a syndicated columnist. Ladies and gentlemen, my guest on The Cross today is Oloye Lekan Alabi, the Maye Olubadan of Ibadan land. Oloye, it's good to have you on The Cross. My pleasure to be here. I thank you for inviting me. I must say that the pleasure is actually mine. The pleasure is ours from the Voice of the Light. Then we share it. Yes, the pleasure is ours. We appreciate having you around. Yes, thank you. Akiyi Kabo, the Voice of the Light studio. Let's open this conversation with a bit of history, a bit of something from the past. I know that you are a custodian of history. When you talk about history, you have it all. You give it to us from pre-colonial to everything. You've got it. Something that happened in the past, and not too far, but recently it has been generating controversies and reaction. Former President, former head of state, Oluye Lekan Alabi, reacting to media reports where former head of state, Yakubu Gowon, said that he actually appealed to the late dictator, Sanni Abacha, not to execute Obasanjo when he was detained during Abacha's regime. And Obasanjo said he was not aware of this, that he didn't know anything about this. I want you to get your reaction today because I know you were very active in those days. Thank you very much. Once again, the Yoruba say, accuse you more and don't babel Accuse you, man, don't babel. Accuse. Kọ́lọ̀ má jẹ́ àrẹ́jọ má jẹ́ àdé accuse. Àwọn accuse wọn kì í mọ ẹni tó ń gba bẹ́ẹ̀lì wọn because the accused is behind the counter, if not in cell 1 or cell 2. Whereas those who are seeking his or her bail, release, one want that. With due respect to former military head of state, later executive president of Nigeria, I don't know which title he loves out of the two, retired General Olusegun Obasanjo or Chief Olusegun Obasanjo, same personality. With due respect to his office and personality, you said he was quoted as saying that he didn't know. Yeah, he didn't know. That his predecessor. His predecessor, yes. Former military head of state, Nigeria's second military head of state. Well, what's going to go over after Muritala? General Yakubu Gowon, PhD, Warwick University, UK, came after the first military head of state of Nigeria, the late Major General Johnson Thomas Manukwe Aguiyi of blessed memory. 2 days ago, I sent out a post on social media using my handle. The title of that post is a plea
is a plea. A plea is a plea. A plea Is a plea. is a plea. And what is plea? P-L-E-A. And I refer to this statement we have brought to this program now, whereby former President Olusegun Obasanjo said he wasn't aware of any plea from any that General Yakubu Gowon pleaded on his behalf before the worst dictator in Africa. Abacha. You're saying he's the worst dictator in Africa? He was the worst dictator after the dictator. No, Idi Amin. Later you will just see that. Please pardon my language on this program. Please pardon my language. I am a pragmatist, a realist. A realist. And what do they want? Pragmatists, realists want from us. They want us, the living, to realize that there is a tomorrow. Whatever we do today will become history. And as my host said, thank God, he said, I am a man of history. We keep history. And when we talk, all right, we lean on what they call facts. Facts and facts. When I said late General Sanni Abacha was Africa's worst dictator, he had a predecessor in a man called Jim Bokassa, former military head of state of Central African Republic. What did Bokassa do? Bokassa gave a contract to his wife, the so-called First Lady, to supply school uniforms to public schools in Central African Republic, where he was the military president. Because of the condition of Africa, our continent, they say we are the unique region where heat and the sun take a toll. The stuff imported by Mrs. Bokassa was against the weather condition of Africa. Bokassa went into the streets with whips and began to unleash terror because on the of citizens. the African. There's a technical name for our weather condition in Africa. Because we are different from of Europe. course, from Europe, yes. In Europe it is cold. It's cold, yes. Here it is hot. Tropical, yes. The tropical weather of Africa made it very uncomfortable for those pupils, students, to wear the stuff the wife of Bokassa had imported as their uniforms. Hot. If anybody wears the thing they call terylene, polythene, not talk of rubber, in tropical Africa, your skin will be burning under the material. Okay. So the students went on protest, wide protest, that the quality of the material supplied by Mrs. Bokassa as uniform, which they were forced to wear, was burning them. So the so-called president went out with whips, kondo, and they started beating the protesting students. Some of them were clamped into jail because they were protesting the uncomfortability of the material supplied by the wife of Bokassa in tropical Africa. I think the material will fall into the category of polythene. When those who are dealing in dresses or textile, they know what I'm talking about. Know better here. When they say polythene,
settling in tropical sun. Africa. The long and short of it was that Bokassa went on the streets clubbing the protesting students, and some of them were clamped into jail. So Bokassa held the record of Africa's most brutal dictator. But when the Abacha came after him, Abacha took over as not only Nigeria's worst dictator but Africa's. Okay, Oloye, ẹ jẹ́ kí n sáré wò báyìí. So nǹkan tá à ń sọ báyìí ni pé ká ní Gowon wọn kọ lẹ́tà tí wọ́n sọ ń gbà yẹn bóyá Abacha ìbá ti pa Ọbásanjọ́. ẹ̀yin ni gbogbo wa la mọ̀ pé Ọlọ́run ló mọ̀ la o. Àbí báwo náà ṣe àpìlà àmọ́ bóyá lẹ́tà ni àmọ́ bóyá wọ́n lọ bá wọn ni. No, tí n bá gbọ́ ọ̀kọ̀dà tí mo gbọ́ o. General Gowon ní òun fún ìyàwó òun ní lẹ́tà yẹn pé àwọn kọ lẹ́tà bẹ̀ Sanni Abacha pé jọ̀ọ́ má pa Ọbásanjọ́ jọ̀ọ́. Wọ́n níyàwó àwọn làwọn fún wọ́n níyàwó àwọn ló mú lọ sí State House lọ́dọ̀ Abacha. Mo dẹ̀ láìkí statement tí wọ́n sọ yẹn ìyẹn náà pè ní ẹlẹ́rìí rẹ̀ dà. Did you truly appeal? Did you truly pleaded? Did you? Where is the evidence? General Gowon cited his dear wife, Mrs. Victoria Gowon, as the courier of letter of mercy to Abacha. Ǹtọ́ Ọbásanjọ́ wá ń sọ ń sìn báyìí lójú yín bí aláìmoore ni o. So post tẹ́mi ṣe yẹn ó wà láfẹ́fẹ́ báyìí. Mo pè ní a plea is a plea. PLEA, that is ẹ̀bẹ̀ ni ẹ̀bẹ̀ ń jẹ́ o, kò ní kọ́lọ̀ kò ní size kò ní height, ẹ̀bẹ̀ ni ẹ̀bẹ̀ ló kù. Àwọn ẹbí kan wà ní bóyá ó dàbí pé Ògùn náà wà wọ́n jẹ́ ẹ̀bẹ̀ ló kù. So wípé General Gowon wọ́n làwọn bá Ọbásanjọ́ bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Abacha kó má pa á. Ọbásanjọ́ ti fèsì o. Olóhùn ò mọ̀ bí wọ́n ní àwọn ò mọ̀ o ni mo fi bẹ̀rẹ̀ ìdáhùn mi lórí ètò yìí pé àkíyèsí òmìnira tí ń gba bọ́kọ̀ sọ. Ó ní. ṣé ìfẹ́ sọ báyìí bí Ọbásanjọ́ ò mọ̀ ibi tó tọ́ àbí ìwà aláìmọ̀ lọ́ba. Ọbásanjọ́ ti sọ èsì ẹ̀ tó kọ́ sọ. ní tí ìbá ṣe pé General Gowon sọ síta publicly o òun ò mọ ẹ̀ bó bẹ̀bẹ̀ yẹ ó sọ o lè mi fi sọ pé mo wá ṣe àfiwé ẹ̀bẹ̀ ẹ má bínú ọmọ èké ni mí o ẹ̀bẹ̀ ọmọ èké ni báyìí. wo àwọn ìyá mi ẹ̀yin bàbá wa wo àwọn bàbá mi sanwó wa wo àwọn orí adé ọrùn lẹ̀kẹ̀ professor. tẹ bá pẹ́ lọ́mọ kékeré kí n wá pẹ́ra mi ò wá bá. awakọ̀ ó kù sọ́wọ́ rẹ̀. ọmọ tíntín ó kù sọ́wọ́ rẹ̀. ọmọ àná tọ́ṣẹ̀ ìbílẹ̀ wa. ó kù sọ́wọ́ rẹ̀ àmọ́ ní tèmi ọmọ yín náà ni o Olóyè Lekan Alabi ọmọ yín ẹ gbà o. So mo wá ṣe àfiwé wípé èmi náà máa ti bẹ́ nìkan bẹ̀bẹ̀ rí. èmi náà ti rí mo rí níbi tẹ́ kọ́ sí. pẹ̀lẹ́rì ẹlẹ́ẹ̀jú 18 years. ní ojú ẹ wà ní form 3. o tẹ̀ ti mọ nǹkan tí mo lọ. ẹ wà ní form 3. Yes. Gowon sì gbé Ṣóyínká. Yes. sì sí àtìmọ́lé. Yes. ọmọ form 3 ẹ sì láyà ẹ kọ lẹ́tà. Yes. bí kan fi Ṣóyínká sílẹ̀. Yes. kí ló fún yín ní ìgboyà yẹn báyìí. ẹ ṣe ìbéèrè. nígbà tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣì fresh nígbà tí Ṣóyínká jáde ní ẹ̀wọ̀n 1968 Professor wa Nobel laureate, Africa's first Nobel laureate, with due respect. ṣùgbọ́n nígbà yẹn lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn Mr. Ṣóyínká náà jẹ́ Mr. Ṣóyínká ni wọ́n 1968 ni federal military government headed by General Yakubu Gowon náà gbé wọn. Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Ṣóyínká? Bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ ìdí ọ̀rọ̀. Ní láti 1969 tí wọ́n dá Professor Ṣóyínká lẹ̀ kúrò ní ẹ̀wọ̀n àtìmọ́lé yẹn, wọ́n kọ lẹ́tà sí mi ìdúpẹ́. Professor Ṣóyínká wrote me a letter of appreciation wípé nígbà táwọn fẹ́ jáde ní ẹ̀wọ̀n wọ́n kó àwọn letters àwọn fáwọn
gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe ní ayé ìgbà yẹn mo kà ní àti bẹ́líìtì aago bàtà tó bá gbà lọ́wọ́ ẹlẹ́wọ̀n àti lẹ́tà tó bá kọ sí yíyan tó bá túlẹ̀ wọn á kó fún wọn ní your letter among others was handed over to me on my release. I thank you for your concern and prayer for my safety. Please see me at the School of Drama, University of Ibadan. Orúkọ tó ń jẹ́ gbà yẹn nìyẹn School of Drama bọ̀lẹ́ ní orúkọ tó ń jẹ́ ní Department of Theatres. Ibẹ̀ ni Professor Soyinka ti ń ṣe lecturer ngbà yẹn. Mo dẹ̀ lọ 1969 láti school. Ẹ̀yin ò dẹ̀ tí wọ iléèwé gíga ngbà yẹn o. No, I was in school. I was in African Church Grammar School Apata Ganga Ibadan from 3 1968 from 18-year-old. I was born on Friday, October 27, 1950. Yẹn ló jẹ́ kí n pé 74 ní October tó rọ yìí. So ìgbà tí Mr. Nimongba yẹn tán kọ lẹ́tà èsì sí mi African Church Grammar School Apata Ganga clerk school òun ló máa lọ sí Dùgbẹ̀ General Post Office ló bá ti lọ kó lẹ́tà African mímọ̀ ẹ̀ wọ́n ti change number school yẹn sí o but African Church Grammar School P.O. Box 729 Ìbàdàn GPO Dùgbẹ̀ gbogbo lẹ́tà school clerk àlọ́kọ tó bá ti kó àlọ́kọ sí ọ̀dọ̀ principal lórí table principal secretary àti principal tó wọ́n máa sort out so tí ọmọ school bá nínú lẹ́tà yẹn wọ́n á mú wá sí class ẹ̀ ìyẹn ló attract principal wọ́n ti kú sí wọ́n lọ́n kó dẹ̀lẹ̀ fún wọn àwọn orúkọ wọn ni Mr. Ọlá Odúṣọ̀tẹ̀ àwọn náà ni Odúṣọ̀tẹ̀ bookstores mo ń polówó ọjà kó ba lè yé àwọn tó ń wò wá ni orúkọ ìnáwó tá à ń pe principal ni Mr. Yoro kí ló dé ṣó ẹ̀ mọ́ pàṣẹ. bàbá mi sọ́jà yàtọ̀ ọlọ́nà pàṣẹ pẹ̀lú kòkókò kòkókò tó ló máa ń lò ẹni tó dá lọ́wọ́ yóò yẹ ẹnu àmọ́ àwọn ni Dr. Victor Olúlọ́yọ̀ àwọn ni Commissioner for Education nígbà tẹ́mi wà ní secondary school mo wọ African Church 1964 mo dẹ̀ kúrò mo jáde 1969 so ọ̀rọ̀ Ṣóyínká tí mo ń sọ yìí 1968 so bàbá wa rí 1969 wá fi wọ́n lẹ̀ 1969 ni Ṣóyínká wá ṣẹ̀ wọ́n sọ pé bàtà tó àwọn lẹ́tà fáwọn pé bàbá àwọn ọmọ lẹ́tà wọ́n á dé tẹ́lẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe ń rí lára ìgbìyànjú pé mo ṣe wọn mo kú àtìlẹ́yìn àti ìjàgbara fún òmìnira àti tí mo jà pẹ̀lú ìjọba Gowon pé kí n yọ sáwọn ní. University of Ibadan School of Drama bí tó ti ń ṣe lecturer onímọ̀sọ́pọ̀ ensign tó ń jẹ́ ní Department of Theatres UI. mo lọ ìjọ tí mo lọ bẹ̀ ìbá wọn lé ìbá wọn school secretary wọn ni wọn ò sí lé mo kọ́ lóòtì lẹ̀. mo wá ń ṣe àpèjúwe níta ọmọ tí mo ṣe 1968 yẹn pẹ̀lú nǹkan tí Ọbásanjọ́ ní General Gowon ṣe yẹn wípé Professor Soyinka ó mọ̀ pé ọmọ kan gbìjà òun mọ orí ń tiẹ̀ ẹ̀ẹ́gbà tó mọ̀ àbí Ọbásanjọ́ lòun mọ̀ Ọbásanjọ́ ò mọ̀ ní tiẹ̀ ní àbí ẹ sì gba pé wọn ò mọ̀ náà ní àbí. àwọn náà wọ́n á tẹ̀sí báyìí 90 báyìí àbí former head of state former president former federal commissioner for works 90-year-old man Balógun Òwu ẹ̀kẹ́rin Ẹ̀gbá kí wọ́n sọ pé ṣọ́n parọ́ ni ẹnu mi kọ́ láti gbọ́ pé Ọbásanjọ́ parọ́ inú tèmi kọ́ o. kàn ń wò náà ni pé nígbà tí Ṣóyínká lè kọ lẹ́tà nígbà yẹn tí wọ́n. nítorí pé ó rí lẹ́tà mi wọ́n kó fún ẹ̀gbọ́n ni ó ní Dear Rasheed ó ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́tà wọn nìyẹn. Your letter among others was handed over to me on my release. First paragraph. I thank you for your support and prayer. Kindly see me
at your convenience at the School of Drama, University of Ibadan. Mo lọ ìbá wọn lé. So àǹgò tí mo fẹ́ mú jáde ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ máa wo Chief Ọbásanjọ́ bí aláìmoore o. Òun ni mo ṣe pa òwe ṣòwò ní sá. Accuse òun ẹni tí ń gba béèlì òun o. Death row ló wà. Ẹ rántí Pope kan wá. Ó wá bẹ̀bẹ̀ fún Ọbásanjọ́. Pope yẹn wá Abacha ó wá bá ní Abuja. Tẹ́ bá rántí dáadáa Abacha lọ pàdé Pope yẹn ní airport. Fìlà tí Abacha dé black, sunshade tí wọ́n ń lò black, aṣọ kaftan tó wọ̀ black, bàtà tó wọ̀ black. Pope yẹn gẹ̀ẹ́tì wọn tó pè ní body language. Ẹni tó wá pàdé òun all black tó ń sọ fún mi pé ò bá bẹ̀bẹ̀ láti àárọ̀. aṣọ tá Abacha wọ̀ yẹn ti sọ nǹkan ó tó wà ti nínú fi ẹ̀. nínú ẹ̀ràn pé ò bá bẹ̀bẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ń pa ni. Oloye Lekan Alabi, ẹ jẹ́ kí n sáré padà sórí ẹ̀ka ọ̀rọ̀ Abacha tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan. Ó ní àwọn kankan tí mo tún fẹ́ kẹ́ tún mẹ́nubà, because tá a bá ti ń gbọ́ ń gbà yẹn lóòótọ́ a mọ̀ pé when you are talking about dictators, Abacha ẹyọkan ni tó wẹ́ pé àwa náà ọmọdé ni wá ṣùgbọ́n àwọn nǹkan díẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà gba àmọ̀yé àwọn èèyàn tó wà lexile, àmọ̀yé àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní detention, bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́sọ̀tọ̀ Ọbásanjọ́ náà rí death row náà ni òun náà wà. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ àrò pé tá a bá ń sọ àwọn èèyàn bíi Idi Amin of Uganda pé Abacha ò ṣe ìlàjì nǹkan tán ṣe, bóyá àwa là ń rò bẹ́ẹ̀ ni o. Olóòtú káyọ̀ Idi Amin was a comic comedian. ẹni tó kàn ń ṣe àwàdà lásán. Aláwàdà jester but abóyéjẹ bẹ́ẹ̀ pé náà bọ́ ń pààyàn oríṣiríṣi ó ń tìyàn mọ́ nínú. bá a ṣe sọ pé ó ń ṣe aláwàdà comic comedian ẹ̀mí àwọn èèyàn nílùú ẹ̀ Uganda ó ń lọ sí. kò jọ lójú rárá. ṣùgbọ́n tẹ bá gbọ́ tó bá sọ̀rọ̀ tó bá tún demonstrate ẹ wò pẹ̀lú àánú pé Uganda Africa ẹ kú àgbákò. tí kì bá ṣe pé comedian aláwàdà ni ó lọ kan kíní amúrèjì náà pè carriage ó ní káwọn òyìnbó funfun wa máa ru òun kiri mọ́ ṣe ru báwọn bàbá ńlá èèyàn dúdú ṣe ru àwọn. wọ́n máa ń gbé àwọn ẹrú tí máa ń gbé. àwa máa rẹ́rìn. àṣẹ̀gbọ́ pé ó ní káwọn òyìnbó wa kan wá forí balẹ̀ fóun gbà yẹn pé ó ní queen gan wá forí balẹ̀ fóun. ó ní adviser kan white man òun ni adviser àwa jẹ́ kí gbogbo aráyé mọ̀ pé tó ń ṣe fún yìí òun ti bí adviser òun o white man. òyìnbó ló sọ nǹkan tí mò ń ṣe o èèyàn funfun aláwọ̀ funfun ló sọ o. so bọ̀tẹ́ bá wo àwọn tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tó ń fi ìyà physical manual jẹ ẹgbẹ́ wọn Abacha ó fi ọgbọ́n ṣe ó ń fi ọgbọ́n ṣe ó fẹ́ nítorí àkọọ́lẹ̀ làwa máa sọ empirical fact ni àwa gbọ́dọ̀ máa sọ that is date venue personalities involved and the event so that wọn bá tẹ̀ bíyàn ní 10 years ago tó o bá gbọ́ empirical fact wà á lọ wádìí pé ẹ gbọ́ ẹ jọ nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ṣòbó là ń sọ ń sìn tá à ń sọ pé mo kọ lẹ́tà sí General Gowon ó ní date now 1968 I was 18 years old from 3 students of African Church Grammar School Àpáta Gàgà Ìbàdàn record wà now Professor Soyinka dẹ̀ wọ́n kọ lẹ́tà ìdúpẹ́ sí mi ìyẹn náà tó ń pè ní ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó that was 1969 mi ò lọ kí Professor Soyinka until 2019 láti ìgbà yẹn láti 1916 yes bẹ́ẹ̀ la dẹ̀ ríra ń gbòòrò but tí wọ́n á dá yín mọ̀ nígbà tí kò lè àwọn náà ò lè dá mi mọ̀ àwọn kan ni wọ́n gbọ́ ìtàn pé you wrote a letter on behalf of Soyinka to Gowon 1968 how old were you 18 and you are from 3 àwọn náà lọ sọ fún wọn ní Abẹ́òkúta pé Oloye Lekan Alabi yẹn was a student of African Church Grammar School Àpáta Gàgà Ìbàdàn from 380 years old 1968 o he wrote on your behalf to Gowon ni àwọn Professor Soyinka náà sọ àní pé
ẹlẹ́ kí n wá kẹwàá la ṣe wá lọ kí wọn ní 2019 1969 tán ní kí n wá sí UI yẹn mo ṣe wá ṣe ní 5 years ago. torí ẹ̀ bá wọn gbà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. bá wọn lè mi bá wọn lọ́gbà UI but a lọ èyí tí mo lọ ṣe yẹn formal covered by the media and there are pictures and documents but ní ọjọ́ yẹn èmi kan ti wá ṣe nǹkan tó ń pè ní commemorative brochure dání lọ sábẹ́kúta because with all due respect 1969 sí 2015 almost kìnnìkan years bàbá ń bàbá last July náà pé 90 èmi ọmọ 18 gbà yẹn náà with due respect 74 ṣé màá ṣe àwọn máa jí wọn ni pé sir èmi náà wá kọ́ everything well documented first Nobel laureate in Africa èmi náà with all my experience ẹ̀jẹ̀ má bínú mo kówé lọ so mo ṣe ń fún wọn ní ìwé kan báyìí tí mo ń fún wọn báyìí làwọn gan wò mí wípé àṣẹ àwọn nìkan kọ́ ni lion. bẹ́ẹ̀ni lion mi tún wà. mo wá ti pè wọ́n gbà yẹn ayé Olúbàdàn fún Badaland. mo wá ti pè wọ́n gbà yẹn ní Lion King. Guardian lo article yẹn Lion King. so láàrin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ lions o àwọn lọ́ba yẹn. Because I study wildlife wọ́n dẹ̀ máa ń show wa ní there is a channel on wildlife tẹ́ bá wo characteristics àwọn lions. Wọ́n máa ń ní bàbá tí main ẹ̀ á tó gbùngbùn báyìí. So evidence tí Gawon ní ìsìn náà níyàwó wọn tán ní òun làwọn fún lẹ́tà pé kó lọ fún Abacha ti kú tí ọ̀bá ní àwọn fúnyàwó àwọn ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ Nàìjíríà àwọn kan kàn gbù wá ní pé ìrẹ́ nípa jẹ́ ta lẹ́lẹ́rìí ẹ̀ Abacha ti kú but nísìn Mrs. Victoria Gawon tí wọ́n bá bí wọ́n pé is it true your husband gave you a letter of leniency to General Abacha? Yes wọ́n ní òótọ́ ni ìyẹn ní Chief Ọbásanjọ́ sọ pé òun ò mọ̀ pé Gawon bẹ̀bẹ̀ fóun o kò lè mọ́ná wọ́tọ́ ti tì mọ́ sẹ́ẹ̀lì pé ó kú ni Pope wá wọ́n wá bẹ Abacha. ẹlẹ́sọ̀ yóò ṣúná wọ̀ látòkè délẹ̀ mi ni wọ́n ní sọ tó wọ̀ nìyẹn ẹ lọ bú fọ́tò ẹ lọ Google Abacha dé fìlà black kaftan black bàtà black ìgò black pàdé Pope adé wọ́n sọ funfun ó dá lójú. ìtumọ̀ tó sọ fún Pope jẹ́ ni pé kò sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o ẹ̀bẹ̀ tó wá bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ló kù tó wá bẹ̀ yìí irọ́ ni yín pa ni. Well, Oloye Lekan Alabi, let's move on. You are a prominent Yoruba son. Thank you. A leader of thought, and I know that you are a detribalized Nigerian, and you care so much for the well-being of this country. Thank you. But when you consider this administration of President President Ahmed Bola Tinubu, and then you look at the fact that the slogan when he was coming was Emilo Kan, in English, it's my turn. And many Yoruba people actually, follow the bandwagon then, and they supported him. Well, he got his votes across the country. But considering the current challenges now, as a Yoruba son, as a Yoruba land, a lot of people will feel, and they say, I don't know if you agree with that this man has not represented us well. I don't know what's your take on that? ẹ wo ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ rora wa wo kò rọrùn láti jẹ́ aṣáájú o. I was class captain in my primary school, 7-day Adventist primary school, Okefoko, 1959, primary 2 to primary 4, class captain, primary 2, class captain, primary 3, class captain, primary 4. 1962, school male boy, mi mo bọ́ ṣe ń ṣe system wọn torí 63 mo ti jáde kúrò ní Okefoko. Wàá lọ kó lẹ́tà ní 7-day headquarter Òkèbọ́lá, PO Box 19, final year 1963, school head boy. Lára
ipò tọ́lọ́run lẹ̀ tún gbé wa dé kọ́lọ́run tún gbé wa sókè síwájú lágbára ẹ̀. Mo ṣe press secretary fún gómìnà mẹ́rin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtijọ́, that is old Ọ̀yọ́ state and present Ọ̀ṣun state, 1983 to 1989. Ohun tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé ipò aṣíwájú ò rọrùn o. Olùmọ̀ṣẹ́ máa ń sọ fáwọn INEC or NEC àbáwọn tó máa ń ṣe Ministry of Information, Orientation àtẹ̀yìn media, àwọn tó bá láwọn fẹ́ dìbò local government chairman, House of Assembly, Governor, House of Rep, Senate, ẹ jẹ́ kí wọ́n rí nǹkan tó ń pè ní ibi tó náà fẹ́ lọ yẹn o. Torí ẹ̀ rí pé tó máa débẹ̀ tán ní wọ́n máa ní I met a lot of debt. nǹkan tí mo ṣe wá béèrè yẹn náà nìyẹn pàtọ́kùnrin sọ pé èmi ló kàn nǹkan ìgbàgbọ́ wa ni pé ó ti mọ ibi tó ń lọ. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nigerian politicians with due respect fáwọn genuine láàrin wọn yàtọ̀ sáwọn bàbá ayéjọ́sí o Adélabú, Awólọ́wọ̀, Zik, Ahmadu Bello, yàtọ̀ sáwọn yẹn, Bọ́lá Ìgè, yàtọ̀ sáwọn yẹn o. Ẹ̀dán ọ́fíìsì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe politics ẹ̀dán bẹ̀ ló convoys, gorgeous dresses, first lady, picture front page 3 in newspaper. ṣé náà ni Tinubu iná. Àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńgbà tán bá débẹ̀ tán náà máa gbé tá ń rán mi iṣẹ́ yìí. So ó yẹ kán ti prepare ara wọn káwọn kan máa sọ fún wọn pé tó bá di gọ́vnọ̀ yàtọ̀ sí federation account tó máa ń pín fún yín bí owó ẹ wá gbà mo lè fẹ́ rówó rọrùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ as premier Western Region bó ṣe rọrùn ẹ̀, bí premier Samuel Dadoke Akíntọ́lá bó ṣe rọrùn ẹ̀, bí Bọ́lá Ìgè under UPN philosophy àtàwọn UPN governors bíi Ọ̀nàbànjọ, Ajásin Lóńdó bó ṣe rọrùn ẹ̀. Ó dìgbà tán bá débẹ̀ ẹ gbọ́ tí ẹ wò tán bá ti change government tán bá when is next election general election 2027 last election. Ọlọ́run jẹ́ ó wáyé ní rọrùn. Ẹ máa rí statement 2 weeks after tí new governor bá take over, tí new president bá take over, and I met a debt of kìnnìkan trillion naira. Táwọn má kà fáwọn àpò minti ṣe ni ṣe bó ló fẹ́ máa ràn. So Tinubu náà láti ṣe ni. Thank you. So May 28 and May 29 ìgbà tí Buhari gba presidency yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. May 28 May 29 bẹ́ẹ̀ni. I sponsored a personally financed special production on BSOS TV. I have the receipt at home. Tọ́mbà mi broadcast tí mo ń sọ́nù ẹ̀ fún new president Buhari gbà yẹn pé please. Ìlà àkọ́kọ́ wọlé ní 2015. Ìlà àkọ́kọ́. Please restore the dignity of our paramount rulers. Àwọn ọba wa. Wọ́n lè ń bá wò pé ẹ lọ sí BSOS ilé akéde lóyìn bí ọ́fíìsì wọn wà kẹ́ ẹ ní ẹgbọ́ Oloye Lekan Alabi ní òun ṣe special production tó ń sanwó fún ní May 28 May 29 2015 wọ́n fún yín kẹ́ ẹ wò. Ìgbà tí President Bọ́lá Ahmed Tinubu tán gba ìjọba lọ́wọ́ Buhari, mo tún production yẹn mo tún gbé sókè kó lè wà current. Mo tún sanwó. Yẹn lọ́dún tó lọ lọ́hùn. BSOS ìlú May 28 May 29 tí mo ń sọ fún wọn pé you are welcome o new president. I told your predecessor to please recognize our paramount rulers. Paramount ṣe rí pé ọba wà ń bẹ Igwe, Emma, Obi, ẹ dá ọlá wọn padà fún wọn. Ìbéèrè méjì lọ́wọ́ àlọ́kọ́ mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ paramount life, but mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè ìbéèrè kan nípa
preparedness wọn tẹ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan àti pé ẹ̀dán ọ́fíìsì yẹn gan ló wà lọ́kàn wọn so ọ̀nà méjì mo fi ń wò ṣálákọ̀ọ́kọ́ ṣé wọn wà prepared tó ni àbí wọ́n ti ẹ̀ lack capacity yẹn gan láti run irú country báyìí. iṣẹ́ ẹ̀yin oníròyìn nìyẹn. ní ká lọ bèrè lọ́wọ́ wọn àbí ká ṣèwádìí. ẹ mú sùúrù ó pẹ́ tí mo ti máa ń ké tatata pé ẹ̀yin oníròyìn ìgbà tí candidate bá ń wọ́n lẹ́nu mo gbọ́ lórí ìròyìn lánàá ẹnìkan wọ́n dárúkọ mi tiẹ̀ mo wà pé ta lẹ́ni tó ń pè yìí ìfẹ́ dárúkọ ń tàn kó má rò pé ṣé òun ni mo sọ pé mi ò ó lóun fẹ́ du gọ́fúnà Ọ̀ṣun wàláì bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n dárúkọ ẹ̀ bọ̀ mo wà pé ṣé mo gbórúkọ ẹ̀ díṣà has he ever been in public office? Were you a former councillor? Were you a commissioner? Kó lè mú nǹkan tó ẹ lé o fẹ́ dù. ẹ fi kí gbogbo àwọn experience yẹn ó ṣe pàtàkì. òun náà ni question tó bí mí yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbà tó bá débẹ̀ tó ní máa ń pẹ́ yéé àtàrí àjànàkú ni. àṣekè òun ṣẹrù ọmọdé torí ta ni òwú kó sọ̀pàkọ́ sẹ́yìn nínú convoy wọn ò sanwó ilé wọn ò sanwó ná oúnjẹ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ń jẹ. ó ní kọ́kọ́ ni wọ́n pè ní governance o your time spirituality vision tí o bá ń ṣe pé àwọn tí Ọlọ́run prepare tó ń dẹ̀ prepare ara wọn let's take the case of western region of Nigeria. The action group government led by Chief Obafemi Awolowo, he was premier, the first premier of Western region. His government introduced free plus táwọn èèyàn kì í pè síta. Free and compulsory education. Universal education. That is, tí ọmọ ẹ àbí ọmọ tó wà lọ́dọ̀ ẹ tó bá ti tó age láti lọ school tó bá jẹ́ lọ ìjọba máa gbé ẹ lọ sí court. So wọ́n plan fún wọ́n gbàjọba wọ́n dẹ̀ rọ́ọ̀nù ẹ̀. Awólọ́wọ̀ ló fẹ́ lọ dìbò fún prime ministership Nigeria 1959. Chief Akitola igbákejì ẹ sọ fún pé leader náà máa ń pa Awólọ́wọ̀. Don't go lè wọlé ó ní kí ló dé ìyẹn ní àwọn nọ́lánà yẹn wọn ò ní dìbò fún yín. dìbò fún because. so ọ̀rọ̀ ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ṣe ó ti pẹ́. so Akintola became premier after Awolowo. ẹ jẹ́ ká wá wo free primary compulsory education system yẹn what did they do? wọ́n wá wò pé primary schools ó máa produce graduate kò ṣe graduate o wọ́n á jáde primary six. wọ́n jáde primary six wọ́n graduate náà ní primary school. àwọn táwọn máa jáde mbó náà máa lọ. òun ni wọ́n ṣe ronú University of Ife. òun ni wọ́n ṣe dá cooperative college sílẹ̀. òun náà ṣe dá school of survey Ọ̀yọ́ sílẹ̀. òun náà ṣe dá school of agriculture Àkúrẹ́ Fáṣọlá sílẹ̀. àwọn leaders bẹ́ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pé wọ́n ti ní focus pé àwọn ọmọ tó máa jáde free primary mbó náà máa lọ. Akintola became premier after Awolowo. òun ló gba iṣẹ́ product of free primary education. mo lè ti rówó rọ̀ nẹ̀ tí wọ́n ń pè ní leader nìyẹn tó máa jókòó tó máa wò pé ẹ wá o ẹ jẹ́ ká ṣírò ọmọléèwé tó máa jáde lọ́dún yìí ẹ jẹ́ ká ṣírò ìwé tó máa ní ìdò but ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèlú wa convoy ẹ̀dán kọ́ bá wọlé kọ́ ní ká dìde your excellency òun lọ́pọ̀lọpọ̀ ń bá débẹ̀ láti gbé ọ̀rọ̀ mi lẹ́sẹ̀ ẹ lọ wo àwọn tán débẹ̀ tán máa ní pé I met a death of. ìjùmọ̀ là ń gbọ́rọ̀ ẹ̀. kí ni kọ́ máa ràn
kí ni role tí àwọn followers náà ta wá need láti play ta need láti ṣe nínú gbogbo nǹkan tó wà nítorí àwọn bí àtúnṣe ń gbà mí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀dán tẹ̀ ń sọ yá àti gbogbo owó tó ń kó yìí náà pé torí àwọn tó ń ṣe bàbá rẹ̀ bàbá kẹ̀ fún wọn. ẹ ṣe o ìyá bàbá mi màmá Asmọ́wù Èṣù Ọdúnọlá ìyàwó Abdulsalam Adégbọlá Alabi ọwọ́ níwọ̀n ọmọ Oyètúnjí Olúndẹ̀gún ní ìsàlẹ̀ Ìjẹ̀bú-Ilé Oyè SW2/486 ìyá bàbá mi nù. ilé bàbá ẹran tí ẹ pátápátá. n gbà pé náà jẹ̀mí wà. ìyá Àsìmọ́wù wọ́n máa ń pè wọ́n ní ìyálé ẹ̀kẹrin àwọn ni woman leader the first woman leader of NCNC under Adégòkè Adélabú máa wá sílé wa wá rí ìyá ẹgbẹ́ ilé ẹ̀kẹrin àjẹ́ngbẹ̀ SW1/131 àwọn alálégùn pọ̀nríkú ọmọ kékeré ni mí o bọ́ gbogbo ẹ̀ ní ìyá máa ní jókòó bẹ́ẹ̀ ọ̀làlẹ́ kan àwọn yẹn ríran ó ní gbogbo tá à ń pè ní strength táwa náà tí mo fi ń sọ báyìí nísì lórí politics àwọn women yẹn wọ́n máa ń dáwó ní meeting tó bá ti ní wọ́n máa ń dá owó ẹgbẹ́ wọ́n máa ń ta badge àkùkọ kíní àkùkọ ní ẹgbẹ́ alákùkọ NCNC òní cock badge wọ́n máa ń rà fèrè tó máa ń pàpàràǹpà wọ́n kọ́ bá ń tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí àárín Zik àti Adélabú tó dàrú tó bá ti fọ́ fèrè yẹn pẹ́pẹ́ràǹpẹ́ Zik Adélabú ló ní kọ́ máa Zik kọ́ ẹni tó bá sick ara ò dání o tó bá ti fọ́ fèrè pàpàràǹpà adé wọ́n máa dáwó ni ìwé wọn tó ń lò bí ìwé ẹ̀wọ̀n alájọ àwọn olóṣèlú nìyẹn bọ̀ ní ìsìn ṣé wọ́n ń dáwó meeting àbí wọ́n ń dúró de largesse látọ̀dọ̀ commissioner látọ̀dọ̀ governor látọ̀dọ̀ minister látọ̀dọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré gbé wa padà sẹ́yìn díẹ̀ a lot of people no believe pé Kani Moshood Kashimawo Abiola MKO pé ìbò tán dì 1993 yẹn ká ní pé Abiola wọlé bá ṣe gbọ́ SDP tí wọ́n dẹ̀ anọ́ọ̀lẹ̀ ni pé nǹkan lè rí bí nǹkan ṣe rí pé nǹkan ti yàtọ̀. olóòtú ìgbà tọ́lọ́run tí wọ́n máa ràn mí lọ́wọ́ fún un tó sọ yìí I was the founding Secretary General of the MKO Abiola Dynamic Group. mo mọ̀ pé ní àwọn àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wọn náà ló jẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí. apart from the fact pé Basọ̀run Moshood Kashimawo Ọláwálé Abiola ọ̀run rere wọn ó dojú àlàbá yìí apart from the fact pé wọ́n gbogbo àtẹ̀bí wọn àtàwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ rí kán lọ bí wọ́n mọ̀ pé Olóyè Lekan Alabi Akọgun Lekan Alabi àti Basọ̀run Abiola lọ́rẹ́ ni wá ọ̀rẹ́ kẹ̀ ẹskísà ẹjọ́ sá igi mójìnà sórí a ní Lekan you're my friend ọ̀rẹ́ ni wá mo tún wá jẹ́ Secretary General MKO Dynamic Group he was cut for the job torí n tó ń pè ní bye bye to poverty yẹn ó fẹ́ translate fún Nàìjíríà bí Ọlọ́run ṣe gbé òun náà kúrò nínú ìyà ìṣẹ́ kó tó wá lọ dípò òun di the richest black man in the world. ilé àwọn ṣọ́àgá ni dadi náà máa ń pè wọ́n lé dadi MKO dadi náà ń pè wọ́n cousin Alhaja Simbiat àti Nùkẹ́ Abíọ́lá ní ṣọ́àgá ọ̀run rere gbogbo wọn tó ti kú o cousin ni wọn òun náà ti kú ọ̀rẹ́ mi ni ọ̀run rere o Abdulrauf Ọmọlájà ṣọ́àgá district manager west of Concord Press ọ̀rẹ́ mi ni àtúnyí láti máa gbé fèrè sẹ́nu tí n bá ń sọ̀rọ̀ nípa Abiola family ṣọ́àgá family àwọn èèyàn ní pé ṣàkọ̀gùn ló ń sọ̀rọ̀ kó tọ́ sí lẹ́nu ó nílé àwọn ṣọ́àgá làwọn ti kọ́kọ́ jẹ ẹyin dídín. èmi àlẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́jọ́ mẹ́ta. so from ibẹ̀ ló ti jẹ ẹyin dídín
ló wá di ẹni tó ń fún àwọn èèyàn ní owó orí ọ̀fẹ́ ní educational development fund launching tí wọ́n ṣe ní Lagos Salami Sports Complex ní ìgbà tí Chief Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá jẹ́ gọ́vùnà Ọ̀yọ́ state helicopter ní Abíọ́lá gbé wà náà. bẹ́ẹ̀ni helicopter náà máa ń sábà gbé káàkiri ń gbà yẹn. ó dẹ̀ fún every university in Nigeria 1 million naira each. 1994 1 million naira each. Polytechnic 500,000 láyé ìgbà yẹn. Nàìjíríà ni o kò sọ pé ní west kò sọ pé gbogbo Nàìjíríà. ẹni tí ò jẹyin dídín rí ọ̀ǹtì tí nígbà tó tẹ̀lé ìyàwó tó fẹ́ fẹ́. Simbiat ilé kéwú lọ́dẹ̀ ti pàdé ilé kéwú. làwọn àti Simbiat ti pàdé. Abiola ní brain bẹ́ẹ̀ni photogenic brain ó mọ kéwú ó mọ ìbò ó mọ Yorùbá ó mọ ṣẹ́ ilé àwọn ṣọ́àgá ló ti náà sọ pé àwọn náà ti jẹyin dídín rí so ẹni tí ìyá jẹ kó lóun tó fi mọ̀nà ni ohun tó fẹ́ ṣe fún wa nìyẹn. ṣùgbọ́n àwọn tó pọ̀ lára àwọn tó ń darí wá ń sìn náà àwọn tí máa ń sọ pé ìyà jẹ àwọn náà pọ̀ nù wọn tá a sọ bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíà lóhùn ní bàtà ńgbà tó ń lọ. ẹ̀yin oníròyìn mo ń sọ fún yín o ọdún yìí ló pé 50 years sẹ́mi náà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìròyìn o I was employed by the defunct Sketch Publishing Company Limited October 1, 1973 as a reporter writer reader grade 2 GM wọn gbà yẹn àwọn ni late Chief SL Bolaji Labanji January 1, 1974 gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe máa ṣe lẹ́yìnwá yẹn náà confam mi because wọ́n bá gbà ẹ́ síbi iṣẹ́ wà á kọ́ ṣe probationary period so January 1, 1970 identity card wà lé signed by SL Bolaji January ọdún ni mo pé 50 years of practice as a journalist níbẹ̀ àlọ́ṣẹ́ television mo ń ṣe producer mo sọ fún ẹ lórí ètò yìí pé n tó ń ṣe mo ṣe rí fún NTA Ìbàdàn Network Center agbóni yẹn wọ́n ń pè ní speak out most memorable interview tí mo ṣe ni was with the late Governor Abubakar Rimi of Kano State tó ń sọ pé òun máa yọ M of Kano Alhaji Ado Bayero àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tí mo ṣe ń sọ eléyìí ni pé àlẹ́yìn oníròyìn ẹ máa kà sílẹ̀ tó bá ń ṣe manifesto wọn I will build gather over river Ogunwa ẹ̀kọ́lẹ̀ ẹ̀ recorded I will railway will run from Moniya to Challenge ẹ̀kọ́lẹ̀ tó bá ti di oṣù kìíní oṣù kejì oṣù kẹta ẹ wà press secretary or media adviser wọ́n ń pera wọn ọ̀gá ẹ̀ sọ pé ó máa ṣe báyìí kò tí ì ṣe o oṣù kẹta rèé tó ti bẹ̀tẹ̀ ti gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹnu kọ́ náà fi ń ṣèjọba o iṣẹ́ ńlá ni o pàápàá jùlọ láàrin èèyàn dúdú torí èèyàn dúdú ṣòro kò ń ṣe òṣèlú àtijọba nìkan even iṣẹ́ aládàáni ẹ jẹ́ kí a ṣe àpèjúwe baba Goldsmith tó ní apprentices baba alágbàfọ̀ màmá ọlọ́kà ẹ lọ bí wọ́n tójú wọn rí pẹ̀lú èèyàn dúdú tí wọ́n wá wo rẹ pé ó rẹ̀ ni mo ṣe tí mo ń kọ yín iṣẹ́ tí mo gbà yín tí wọ́n bá jí lówó wọ́n á máa jí lẹ́sẹ̀ ká tó wá sọ politics with the glamour owó tí wọ́n ń gbà yẹn ti pọ̀ jù. owó tí àwọn olóṣèlú wa ń gbà ti pọ̀ jù. èmi dẹ̀kọ́ ni mo kọ́ sọ. bẹ́ẹ̀ ni former governor of Central Bank ó ti sọ tó ṣe Emma Kano Lamido Sanusi ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti sọ pé èdógún ní owó oṣù yìí oríṣiríṣi làwọn máa gbọ́. wọn ò ní sọ ìyẹn ni wọ́n ń lé kiri ṣùgbọ́n àwọn jẹ̀ ní nǹkan bẹ́ẹ̀ o àwọn èèyàn kan wà láàrin wọn tó ń làkàkà pé káwọn sáré sí o bọ̀tẹ́ bá lọ wò ó. kí n tó kúrò lórí ọ̀rọ̀ Abiola yẹn lẹ́ẹ̀kan sí nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti rí bó ṣe rí pé ká ní Báṣọ̀run MK Abiola wọ́n di ààrẹ yẹn ni ọ̀rọ̀ àti ìyàtọ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wọ́n àti background wọn. ǹjẹ́ mọ ọkọ tí Yorùbá máa ń wí tó máa fi ìyà jẹ níbì kan tó ò dẹ̀ ní agbára láti gbẹ̀san wọ́n ní fà á fọ́lọ̀ lọ fà
fọlọ́run lọ. Abiola as the presidential candidate of SDP won, ẹ jẹ́ kí n lo language a former governor of Central Bank, former editor of New Nigeria, but ó ń describe victory Abiola 1993, Alhaji Adamu Shiroma. Ó ní Abiola won fair and square. Kò sí pé ẹ bá mi patch up. Abiola won that election. Ẹni tí tọ́ máa bí nìkan lọ bí ọkùnrin yẹn. Ibrahim Badamasi Babangida ó ní kẹ́ ẹ mú. Kí ló dé tó wà náà lù ẹ̀? Nigeria's fairest freest presidential election. Táwọn èèyàn tó táwa ṣe bí tíṣà oko. ẹ tó ṣe àná election sí wà láyé. Ó bẹ kán lọ rè mú. Èmi ò rí bí tẹ́nìkan tí máa sọ pé òun ni ọ̀gá àwọn Maradona. Ó dẹ̀ ń sọ lẹ́nu pé ọ̀gá àwọn oníjìbìtì ni. ẹ jẹ́ kí n sáré wá padà sórí ọ̀rọ̀ kan tó wà tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ nítorí pé ẹ ti wá mẹ́nu bà ṣe mọ̀ pé military government nìyẹn torí pé ọ̀rọ̀ wọn náà gbà yẹn decree lọ́rọ̀ wọn whoever tó bá ti head the government kó tó bá ti sọ. I serve 4 former governors of Oyo State. Excuse me. One civilian, the late Chief Bola Igesan. The 3 military officers that I served were gentlemen. Gentlemen officers, àwọn ọmọlúàbí tó ló fẹ́ sọ sí pé nítorí pé wọ́n jẹ́ military. Àwọn tẹ́mi bá ṣiṣẹ́ òun ṣe ẹ̀hún. ẹ tó láwọn èèyàn máa ń sọ pé gbogbo intervention military government ta ní ló tún ló sún Nàìjíríà lọ sẹ́yìn báyìí. Ẹni tó bá intervene ti ní nǹkan tó gbé mi tó fẹ́ ṣe. Military officers, gentlemen by the code and ethics of their profession, loyalty, integrity. For the fact pé kò sí rule of law yẹn pé kò wà in place nínú ìjọba wọn yẹn ṣé ẹ rò pé ẹ mọ̀ nǹkan tó bá wù wọ́n náà ni wọ́n á ṣe. Yakubu Gowon was our military head of state January 15, 1966 to July 29, 1975, 9 years. Most of the infrastructures until tí Babangida àtàwọn yòókù ń build on it were built by the Gowon regime. National Theatre, National Theatre, National Stadium, Express Road. Orí wọn pé o. Military orí wọn pé o. Ẹ tó bá ya kàtá ló ń stain wọn. Lára wọn. Ló ń fi sọ pé military. Ṣùgbọ́n ṣe lè sọ wípé bí a ṣe ń bá lọ ìpè kí military tún wá padà nísìn. Tẹ̀wá àwọn Nàìjíríà tó ń sọ. Àwọn ẹbí mi wọ́n kìlọ̀ fún mi pé bàbá olóyè yes empirical fact you serve both civilian and military governors. Bàbá olóyè táwọn bá ti bí ẹ pé èwo ló dáa jù ní méjèèjì má dáhùn o má dáhùn. àwọn fẹ́ kẹ́ sọ tọ́ nìyẹn pé àwọn fẹ́ kẹ́ sọ tọ́ fẹ́ kẹ́ máa kẹ́ wà. ṣùgbọ́n tẹ́ bá bí mí ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò during military era èló là ń ná lórí salary public officers during their time kò kí n sí houses of assembly kò kí n sí house of rep kò kí n sí senate àti owó gọbọi tán máa ń gbà yẹn. Look, House of Assembly then so that is the legislative arm of the government. Ibẹ̀ náà dẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣòfin. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ military ni decree ni legislative ṣé àwọn ajáṣin òjòkó ṣòfin ni. Adegoke Adelabu was chairman Ibadan District Council. Ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣé Western region lẹ́nìí it's about 8 states. Western region ọjọ́ sí. nígbà tó jẹ́ Western region there was just a minister of education, minister of information, minister of local government. ẹ wo bí wọ́n ṣe pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́ àti Eastern region àti Northern region kẹwàá times èèyàn mélòó ń gbowó oṣù nísìn iṣẹ́ táwọn kan ṣe ń gbà kan. With due respect and modesty, when I was press secretary, àwọn èèyàn máa ń sọ pé chief press secretary. No, I wasn't the chief press secretary. No state press secretary was a chief. Only the press secretary to the head of state. The head of state ni chief. Gbogbo ẹ̀sìn wa di chief káàkiri gbogbo state nísìnyí. One press secretary to one military governor. Ẹ lọ gbé yẹ̀wò lẹ́nu nísìnyí. Press secretary
senior special assistant on media and electronic. communication. Kò dẹ̀ ń ṣe press nìkan. Go and look at it. Take any ministry. Let's say public communication. Let's take Ministry of Finance. Commissioner for Finance. Permanent Secretary Finance. Senior Special Assistant Finance. Special Advisor Finance. Director of Budget Finance. Iṣẹ́ tẹ́nìkan ṣe almost èèyàn ogún ló ń ṣe báyìí. Wọ́n dẹ̀ gba salary wọ́n gba allowances. Àwọn náà tún máa ní staff. Ibi tí Nàìjíríà láti jókòó wọ́n lọ yẹ̀wò nìyẹn pé wá èló là ń pa GDP Nàìjíríà èló ni èló là ń ná èmi kọ́ ni mo ṣe máa sọ yẹn kò ń ṣe tuntun. Lamido sọ ó fi figure sílẹ̀ oye tẹ́ ẹ̀ ná lórí expenditure ó ti pọ̀ ju oye tẹ́ ẹ̀ ń pa wọlé lọ. So in other words, you are saying that we must cut down the cost of governance, sir. 3 days ago, I was the guest speaker at the Department of Computer Science, University of Ibadan. Once again, I thank you for inviting me. I told the audience, I am not a regular lecturer. I've been invited from town, to use the word connotation of the late Professor Olarotimi, town and gown. So, distinguished audience, I am going to give you my lecture as best suited and known to me. I'm not a lecturer, the usual lecturer. So you must tolerate me. I'm going to support whatever I say here with facts, figures. Very clear. Facts. Which I did. So, bó ṣe ń sọ ń pé I am saying that military ó supersede. Mo bèrè ni. Ìwọ náà ẹ̀yin ipò ẹ̀yà aráàlú kọ́. Mo bèrè mo fẹ́ mọ̀ opinion. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ náà sísìn military ló ṣe. Gbogbo ẹ̀. Then ẹ wo size wa when they are in government ẹ wo mobile, compact and manageable. Mọ convoy tó bá kọjá ń sìn. Àní àwọn ìyàwó local government yàrá. Àwọn náà ní AIDS. Ọdún kan báyìí wọ́n láwọn lọ UK kí lè lọ ṣe wọ́n láwọn fẹ́ lọ understudy how to take care of our husbands. Àwọn fẹ́ lọ kọ́ ní UK náà lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa tọ́jú ọkùnrin ní Africa ẹ fẹ́ lọ wo wọ́n ṣe ń tí ní òyìnbó. So Nigerian public àwa ní ká wọra wa. I said that in UI níjẹta. If you think 100 with due respect, if you think 100 presidents, 100 governors, 100 local government chairmen will turn around Nigeria, it must start with me, you, at àwọn tó ń wò wáyé. Every Nigerian must do the right thing at the right time. Kó tó di pé a máa wrap up jẹ́ ká sáré lọ on a lighter note interview kan tẹ grant nígbà kan sẹ́yìn dáké bí ọdún 2019 ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìyàwó yín gbà yẹn ẹ ní pé bó tí mo ṣe rí caption ni pé my wife lied about her name. Yes, you did. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ̀sẹ̀ pàdé yẹn ní UK. Yeah, we met in London. Mo fẹ́ kẹ́tún sáré rán wa létí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mọ́mì. Èmi mo bèrè Joshua ló. Òun ló tún ní sọ o torí ẹ ti ní kí n yé máa sọmọ o. Mọ́mì má bínú Joshua a fẹ́ gbọ́ ni. Yes, I met my darling wife, Chief Mrs. Adetokunbo Mojirade Adufe Alabi ní Laditon. We met in London as students. She was a student of the famous Pitman's College as a secretary. I was a student of the famous College of Journalism, Fleet Street, London EC4 school. Wọ́n ti merge mọ́ University of London láti 1982. So we met as students. Today I give it to her. Wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn pé tó bá rí Nigerian student pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá yẹn sá o. I think that was what was on her mind. Okay. Yeah. Because ó ń tẹ aago ilé wa 82 Prince George Road, Stoke Newton, London N16. Ibẹ̀ nílé mi. Co-tenant mi ọmọ bẹ́ndẹ̀ ni ọkùnrin ó ń ṣe birthday. Ó fi mí ṣe MC.
ẹnìkan wá ń tẹ aago mo wá ní let's open the door celebrant and sọ fún mi pé no that must be a gate crasher pé gbogbo àwọn tó ń pè àwọn tá à ń gbélé àti pé mo wá sọ fún pé do you know when I was in secondary school my knowledge was updated by a magazine called Reader's Digest. Reader's Digest mi ò mọ̀ gbẹ̀mí náà rántí pé mo rí láwọn ìgbà kan. Reader's Digest thought about etiquette protocol yàtọ̀ sí subject. Ibẹ̀ ló sọ pé when you hear a telephone bell ringing don't ignore it, pick it. You could be saving a life. Amber bọ́sẹ̀ ẹnìkan wá ń tẹ aago wọlé wọ́n sọ fún mi pé mo ní I'm James mo bá lọ sílẹ̀kùn lo and behold mo fẹ́ sọ pé mi rí obìnrin tó dáa tó yàwó mi rí ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn love at first sight. ó da ìyàwó mi dá mo wá sílẹ̀kùn òtútù rẹ̀ ń ṣá it was during winter mo expect kó sáré wọlé ó wá dúró mo wá gbé gbà mí yes can I help you ó wá classmate ẹ̀ tọ́njọ wà ní Pittsburgh College yẹn ń gbé ní ilé wa but nítorí celebrant wọn kì í kíra wọn èmi ò mọ̀ tó dé èmi máa ń kíyàn so they left the house 3 days before the party ó ní ìyàwó mi lòun wá ó ti kú sí mi so rest in peace ọ̀rẹ́ yẹn mo wá ní she's not in but please come in we are holding a party and I'm the MC. ẹ̀yin ni MC. èmi ni. ẹ̀yin lè wá pèèyàn sí pati onípati. àti torí pé ẹ tẹ́ ti rí torí pé ẹwà tẹ́ ti rí. orí ángẹ́lì. ẹni ò gbọ́dọ̀ lọ o. kò gbọ́dọ̀ lọ o. èmi ọmọ right time. ó wà ní no I have come for a party. ó dàbí pé mi ìgbọ́rú ẹ̀ rí. tó wáyé pé yẹn ni thank you. so ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wá she's not in. but tó bá dé ta ni kí n sọ pé wá o bó ṣe gbé gèǹdé orúkọ fún mi nìyẹn. ó ní please tell her Tokunbo Williams orúkọ tó dá nìyẹn. ẹ tún rántí. mo rántí ìgbà tí Margaret ọlọ́run ní pẹ̀kún may her soul rest in peace. But àwáríra ní 2 days after mo wá sọ fún pé your friend and classmate or schoolmate came from school. She was asking for you. She told me her name is Miss Tokunbo Williams. bí yẹn ṣe bú sáyẹn nìyẹn. ó ní Mr. Alabi ẹ má bínú Tokunbo tún dé nìyẹn. mo wá wò pé kí ni túmọ̀ yẹn. ó ní she is not Tokunbo Williams, she is Tokunbo Laditan. ṣé mi ló kó ń gàn. ó dùn mí o ó dùn mí àwọn ta ni gbàtọ́lọ̀ tó wá máa ṣe ó tún wá kò tún bá ọ̀rẹ́ ńlé èmi náà ló bá ara ìpọ́ ọlọ́run ti èmi ló bá ọlọ́run ti kọ́ ọkọ̀ ó wá ń tẹ aago yẹn nígbà tá a lè rí ẹni tó wà máa tún sílẹ̀kùn ló bá dóhun mo wá ti my brain was telling me pé revenge òtútù ju ìyẹn tó wà lẹ́jú tí alẹ́jọ́ tó wà lọ ó ń gbọ̀n báyìí ni ó bá ní excuse me please let me in mo ní no. ẹ̀wọ́n tó parọ́ fún mi lọ́jọ́ sí. mo ní no. What can I help you now? ó ní Margaret sọ pé òun ti kó àwọn ẹrù tó wà kó sí fún Mr. Alabi. mo ní yeah that's true but Margaret gave me some loads for what's her name again? ó wá ní Miss Tokunbo Laditan. mo ní no you are Miss Tokunbo Williams. gbàgà àwọn kan slam lẹkùn ní àwọn ta ni. àṣùgbọ́n ẹ̀yin náà kàn ń ṣe torí tàbí ẹ̀dẹ̀ ti fẹ́ ti like ní first day. mo ṣàdúrà sí pé òbúdọ̀ lọ òbúdọ̀ lọ. gbọ́dọ̀ lọ. anyway mo sílẹ̀kùn ló bá wọlé
who apologize I'm sorry ó lóun gbé òjé fún mi because you Nigerian boys you are terrible and it was true ọlọ́mọ ẹ̀ka àwọn ọmọ wa bọ́ sọ́wọ́ yahoo ló ń pọ̀ wọ́n sí àwọn obìnrin ẹ̀yin girls ladies please before you commit yourself to that boy find out about his background and boy before you commit yourself to that girl find out about that girl background Olofa she was protecting her integrity torí Babaladitan former registrar of cooperative Western Region former personnel manager National Bank late Seriki of Ilaro record wọn bẹ́ẹ̀ for integrity àwọn cooperative movement láyé baba Chief Akínpẹ̀lú Òbíṣẹ̀san èmi ni mo lọ ṣe mo wà láwọn tó kọ̀wé baba Chief Òbíṣẹ̀san the first president of cooperative movement in Nigeria àwọn yẹn ní integrity integrity so taba tún rẹ́rìn taba sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó sọ yìí màá ṣáà máa wo ni pé but nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn àgọ́ náà ló padà èmi ni mo dé àgọ́ náà èmi ni Ọlọ́run gbé kọ́kọ́rọ́ but when she did that you should give it to her. London then was full of pranks. Oloye Lekan Alabi is always a journalist delight, of course, sitting with him anytime, any day. It's an opportunity for you to drink from his vast cruise. I won't say cup now. Vast cruise of wisdom. Thank you. We sincerely appreciate you for coming on board. Thank you for on the inviting cross me. From the Voice of the Light Studios. We sincerely appreciate you. We know that we'll still have some other time to sit down like this and have more interesting and, of course, insightful conversation. I just quickly want to wrap it up with, you've talked about how we should moving forward. You talked about the military, talked about how we should cut down the cost of governance. Perhaps you've got a word of knowledge or a word of advice for the followers to Nigerians themselves. When you carry your personal problems to the politician, bíta ti máa ń bẹ̀rẹ̀ honourable ọmọ yín màmá ṣèyàwó ní next month ṣé òun ló bá yín bí ọmọ yẹn ni ọmọ yín màmá ṣèyàwó àwa bí yín pé níbo níbẹ̀ at best bóyá kó send the 5,000 naira ẹ ti gba dividend yín. Stop personalizing your problem before the politicians. Iṣẹ́ wọn ni ó máa ń rùn létí mi kí n gbọ́ pé ex-governor releases X amount to workers. Owó ẹ̀kọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni. It's your entitlement. Bẹ́ẹ̀ni. But we Africans a máa ń glorify a máa ń personalize nǹkan tó jẹ́ public property our due. Stop going to politicians' house with loads of problems. ká má gbé gbogbo ìṣòro wa lọ ẹ jẹ́ kí n sáré wo ilé ìtura wa fẹ́ máa lọ but àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ ká kàn sáré wo. I'm looking at your rich experience particularly about country yìí àdẹ̀mọ̀ yìí pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ náà nípa Yakubu Gowon àti gbogbo àwọn tó jẹ́ pé tẹ́ mọ̀ dáadáa ṣé mo pẹ́ tún bá àwọn military administrators ṣiṣẹ́ náà ní ìlú yìí. Retired Major General Olada Popola, who was then a Lieutenant Colonel, the late Brigadier General Adetunji Olurin, and the late Brigadier General Shashaniyan Oresanya. Wọ́n á fẹ́ kẹ́ mọ̀ take a critical look at Bush bí nǹkan ṣe rí nígbà yẹn. Pàápàá jùlọ ọgbà tẹ́ ń bá àwọn military administrators yẹn ṣiṣẹ́. No, military governors. Okay, military governors. Then ṣé mo pẹ́ dẹ̀ tún bá Bọ́lá Ìgè náà ṣiṣẹ́. Àwọn ni wọ́n mú mi lọ síbẹ̀. Bọ́lá Ìgè gan-an mú yín Bọ́lá Ìgè took me to government house, governor's office. Lẹ́yìn ìgbà táwọn náà tí wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀ nígbà yẹn. No, 1979 to 83. Àwọn làwọn lẹ́yìn kọ́ lọ bá. Àwọn lẹ́yìn bá ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ kẹ́ wá compare ẹ̀ sá pẹ̀lú ẹ̀ bá Bọ́lá Ìgè ṣiṣẹ́ as a civilian governor. The first civilian governor of your state. Thank you very much.
òun ló máa jẹ́ kí n tún mú torí our last born who is the coordinator a review invitation yín pé màá wá bílẹ̀ ni a review ẹ̀ mo wá ní I will try my best to dodge the question tó máa bí mi pé who is your best governor among the four mo answer tí mo bá ń give lélẹ̀ gbogbo wọn divine order ọlọ́run ni ó ti wà well defined by God so credit goes to the late Chief Bola Ige for taking me into government house Agodi Ibadan as his press secretary in charge of television matters under the chairmanship of Ambassador Dr. Yemi Farounbi. So when the election of August 1983 was conducted, Fedeco said Bola Ige, UPN, lost to Dr. Oloye's MPN. So we moved out. September 1993, out of government. Exactly 3 months tí Dr. Oloye fi wà ní governor Old Oyo State ní military no take over wọ́n ṣe kú. Lo and behold, the new military governor of Old Oyo State, Lieutenant Colonel Oladapo Popola, can you imagine, said they should be searching for Lekan Alabi. He wanted him as his press secretary. Kí ni ọ̀dánwò tán but ntọ́lọ́ bá ti wípé máa ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀. I became his press secretary. So let's look at that angle. Olurin of blessed memory, continuity. Ọ̀rẹ́ Sanya, continuity, but Brigadier General Ṣàṣà ènìyàn Ọ̀rẹ́ Sanya orúkọ máa ń ròyàn. Adámimógo ni orúkọ FM station yìí, Adámimógo. Adámimógo ní orúkọ yín. Ṣàṣà ènìyàn Ọ̀rẹ́ Sanya mo kọ átíkù láìmọye lórí wọn pé orúkọ ń ròyàn. Àwọn ni wọ́n ní kí àwọn colleagues àwọn military governor of Ondo State Bode George, military governor of Ogun State late Navy Captain Mohammed Lawal wọ́n jẹ́ kó yàn mí as the first public affairs manager of Odua Investment Company Limited. So àwọn mẹ́rin ní mo ti sọ ìbọn ṣe ìgbésẹ̀ tó gbé ní ìgbésẹ̀ ayé mi pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. So finally ẹ lè má sọ púpọ̀ náà gbogbo experiences tẹ̀tí níyì kí a bá wa wò. Is there hope for this country? Gbọ́ nǹkan tó máa ń wí pé never say never. Ọlọ́run Olódùmarè nìkan ló mọ next hour, week, month, year Nigeria. Ṣùgbọ́n Ebenezer Obey, Professor Evangelist Ebenezer Obey Fabiyi MFR, wọ́n ṣe rẹ́kọ̀dù kan ní 1986. Wọ́n kọ́ ń bẹ̀ pé chorus ni pé Nàìjíríà yìí ṣì máa dùn ó dá mi lójú. 1986 sí àsìkò tá a wà yìí almost kíní kan yẹ. ó ti fẹ́ pé 40 years báyìí báyìí 38 years. Ẹ wo èmi kọ́ Ọlọ́run ló mọ̀ ọ̀la o but ìbéèrè tó bí mi ni o àti tábàgbé sí experience tán ni mo ní tábàgbé wo áńgẹ́lì kankan ò lè yí Nàìjíríà sí paradise àfi àwa Nigerians fúnra wa. Àwa la máa tún ṣe. Every Nigerian must do the right thing at the right time. Àtòrí tá a bá wo bí àwọn èèyàn ṣe ń jápa kúrò lórílẹ̀‐èdè yìí lórí ti bí ẹni pé wọ́n ti gbà pé kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ mọ́. Àpẹẹrẹ ni mo fẹ́ ṣe o, ẹ má bínú o, mi ní ibi iṣẹ́ kankan ní lójú o. Driver mélòó pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀ tó jókòó sẹ́yìn yẹn ló ń kò lù pẹ̀lú petrol attendant tó máa ṣẹ́jú síra wọn. Á padà lọ gba debate difference. Níjẹta bàtà ń darí lọlé mo ní mo fẹ́ jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ banana. Àwọn tó wá gbé mi jáde lọ sóde tí mo lọ mọ́tò wọn dàbí mọ́tò aeroplane. Ìgbàtà park síwájú ìyá ọlọ́gẹ̀dẹ̀ ẹ̀yìn ẹbẹ̀rẹ̀ tó lóun fẹ́ ta ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mo fi pariwo láti inú ilẹ̀ yìí mọ́tò pé ṣé nítorí pé orí mọ́tò
èlò ló ń fẹ́ tà. 2,500. ọ̀gẹ̀dẹ̀ jíjẹ. Banana not plantain o. ó ti rí bàbá olóyè ni. àní àwọn tó wá gbé mi mọ́tò wọn tàbí aeroplane wọ́n ní níṣó jẹ́ níṣó tá a bá ti fẹ́ délé àwọn ní tọ́ǹtà fruit wà ní ibi ìyànà àbádébẹ̀ mọ́ ní ibi láti fẹ́ rà park lọ bẹ̀rùn ló bá sọdá títì níyànà lé wa èyí tó rà ó tiẹ̀ tún ṣe rùmúrùmú ju ètò náà ó ní 2,500 lọ. ó pé lè lára mo fún ní 500 gbogbo àṣẹ ìjọ ọdẹ náírà bọ̀ Nàìjíríà nìyẹn. so tí yóò bá máa wà fún Nàìjíríà àwa ara wa gangan. àwa lè máa jókòó. láti jókòó. lájọ máa ṣe àmọ́ pé ọ̀rọ̀ náà láàkè pé níbo wọ́n ń pè ní Italy, Germany, Saudi Arabia, Israel níbi tó ti máa ń follow àdúrà pẹ̀lú action tó máa ní the next rain will appear in 25 minutes ó máa yọ ni. Nàìjíríà lẹ́tí wọ́n ti rẹ kẹ́ ẹ lẹ̀ pé tó bá fẹ́ pariwo wá ni ẹjọ́ ẹ má bínú yẹn náà ni miss normal tó wà Nàìjíríà sìn ẹjọ́ ẹ má bínú wọ́n ṣe ní bínú have you done your duty correctly and at the same time at the appropriate time. Thank you very much once again, Oloye Lekan Alabi. We sincerely appreciate you. It's been a wonderful time. Thank you. I appreciate you once again. Oloye Lekan Alabi has been a journalist for the past 50 years. He actually started this particular job that some of us love so much over 50 years ago. And of course, he's an author, a motivational speaker, a syndicated columnist, is a man of many parts. I was going to ask you just before we go, I don't know why some questions keep coming, why you never really ventured into mainstream politics? Thank you very much. On January 10, 2001. Okay. Or was it 20? Oh, no, Balage was killed Sunday around that time. December 23, 2001. Yes. The following January, I was the chairman subcommittee on protocol and publicity. Punch newspaper, they honored me with a 2-page interview, 2 pages, asking me this question. And the answer I gave was the title they used. Punch. I said, the reporter asked me, Oloye, with your background, your grandmother as a pioneer, woman leader of NCNC under Adelabu, you serve for governance as press secretary. Why are you not in politics? Money. The killing of Bola Ige scared me away from politics. Bá a ṣe ń ṣe interview sí wọn tí ìbá wa gbé ẹ tó pa Bola Ige jáde kan lọ try ẹ wọ́n ní kí n bá yín lọ. Hello. Thank you, Oloye Lekan Alabi. We appreciate you sincerely and profoundly once again. I want to say a very big thank you to those who have worked with me. A very big thank you to the director here, Ayaba Temitope Ayomi Olomeke. I appreciate you sincerely for your support, and of course to the technical man making everything happening here, everything going seamlessly. Shall I call you an engineer? I appreciate you. To the executive producer of this, I appreciate it sincerely. Babatunde, yes, Bangboye. Thank you very much. Once again, my name is Joshua Adegbite. Until next time, we'll come your way again. Have a great day. Thank you. Thank you. Olori. Did I meet your expectation? Yes. So much to learn. Ẹ ṣé. In fact,